In this society, there are people that are touching lives every day in different ways. These are people that amaze us with their spirit of wanting to help others while expecting nothing from them. They find joy in our joy. They find sorrow in our sorrow. When we are broken and in despair, they go out of their way to help us so that we can stop crying. They are the expression the collective consciousness Africa is well known for. Some of these people that heal our broken hearts are rich. Indeed, these are extraordinary people that do extraordinary things in our lives. They pick us up from the dust of hunger and despair, wipe out our tears, feed us for our physical being and good mental health, and put us on the path to better life. And they look at us with satisfaction as we prosper in life. Then there are also poor people that help poor people to become rich people. They do not have enough for themselves. They have nothing to give. Actually, they struggle to find comfort for themselves and their families. Yet they do not want to see us suffer from lack of better things. So, they bend backwards to find help for us so that we can live a better life. They suffer so that we can get better. These are ordinary people that do extraordinary things. They find joy in seeing us prosper, even if it means they sink deeper into the quicksand of poverty. They don't care about their status in life. They care about our status in life. Mary Changwa is an example of an ordinary person doing extraordinary things. She is a woman who does not have enough for herself. This is her home. But every day, she goes out of her way to make other people's lives better. Go to this Ntinjera area in Chileka, in traditional authority Kapeni, and ask for Mary Changwa. Half the chances are that everyone you ask will know her. Mary Changwa is the agony aunt of the area. She is the Mother Teresa there. None of the children she has helped are related to her in any way. She does not know them, but every day she is helping them to find hope in life. She does not stand the hiding of defilement. She fights it and gets abusers arrested. She breaks child marriages and returns children to school. She picks poor children laboring at the Lunzu Trading Center, selling empty bottles and working as men by schoolboys, and she sends them back to school. Ineyo ndimadzuka pano pa 4 o'clock kupita ukalitani kapanga business. Koma bakapezeka poti pabwera anthu oti ndathandize ndimasiya basi. Chifuna kuti ine ndikuyenda kuthandiza anthu. Kuimaitanidwa amaitanidwe otumikira Ambuye sikuchali chikoka. Awaso ali mbali imodzi ya maitanidwe. One of the most recent achievements of her humanitarian work is that all the 10 girls which she rescued from marriage and returned them to school in Standard 8 last year got selected to secondary schools. But she has directly assisted more than 40 children, some of whom are in colleges today. Changwa started this charitable work in 2002. In 2010, she got a further boost in her work when Blantyre Synod Health and Development Commission went to the area to implement a project which also involved rescuing girls from marriages and return them to school. Under the project, she underwent some training where she gained skills that have proven instrumental in her work. Today, she devotes her days reaching out to children in despair and putting them on the path to a better life in future. If they have poor housing, she finds a roof for them. If they are out of school, she takes them back. But what is her motivation?
How did she become such an influence in the community? Ine chimene chimandilimbikitsa kuti nzigwira ntchito ngati imene iyi ndichonena kuti ngakhale ineyo mmene mukundionera sinoti ndili ndi kanthu kena kalikonse, komano ngakhale ana anga ndinalimbikitsapo moti ndili ndi mwana wanga amene anaphunzira panopa wangamba kumene ntchito ku NPS Bank, amapita sikulu sadzololo mafuta. Ndimamulimbikitsa nena kuti mwana wanga limbikira sikulu zabwino zazipeza muti mtsogolo. Ndipo chifukwa chimenecho anthu anaonerapo kutengerapo chitsanzo kuti mwana wa amayi amene aja bwanja anamuphunzitsa mpambanga umakanika ukati ukwera umatsika kunoko sikumashotaso anthu amabwera pafupifupi daily. Anthu ena amandipanga chipongwe kuti mupita ku orphanage kuti mpambanga ukakwera umapeza kuti kutsika. Ngati ndinena panopa kwandibwerera anthu okwana 3 pano ndikuyankhula pano, ena achokera wina wachokera kwati iye Chigalu Nyamata wabwera Zulu agonapo mpano wayenda wapansi nkhani akuti anandiona m'buku akufuna nkhani yachani ya skulu. Pamaya pabwera amayi ena achokera ku Mtonda nawonso akuti anandiona m'buku nkhani yake ndi nkhani yona kuti akufuna skulu anawo. Mwana wa 13 years anasankhidwa ku Nchewu Secondary School, koma atapita kumene kuti mwina ma skulu makhala mabasari aheda nawo zoti kunoko kulibe chani kulibe basa. Ndewo atamva atawerenga buku limeneli mwana ameneyo atawakhalira akulira kuti mayi takafunafuna ndagogo achikulire mwataniso mwaona abwera. Pali amayi ena anawo amangotupa mimbasi, mwana wonso wabwera moti dzulo ndakakongola ngongole ineyo kwa mayi Olivia Njaya 15,000 kuti atani alipire mayeso. Ndipo pali mwana wina sanalipire. Ndimati ndikakwera business imatsika ife yonena kuti anthu anandidziwa chiro imene magwira koma iso ena amagona pompano sindingagoneke ninja ndoti ndikuenda mwina kuputa ngongole. Looking at what she does, one would think she's a rich person. One would think she has money enough to support children that are in need. One would think she might have inherited some worth which she has decided to invest in bettering other people's lives. But the truth is, Mary Changwa is a woman in want. Like many Malawians, she scrapes the bottom of the barrel to survive. For starters, her husband works as a watchman. And now we all know what a watchman gets from a salary in Malawi. It is just too little to spend on charity. But what does Mary Changwa do to make money for her family? Ineru ndimagulisa kuti nkhuni. Business imabangane ndi chani ndi nkhuni ndithu. And the business is very small. Her capital is 10,000 kwacha. On many days her profit is 2,000 kwacha, which rises to 5,000 kwacha on good days. That is how she earns a living. Clearly, what she gets is too little to help others the way she does. In any case, many of the children she withdraws from school, for example, tell her they dropped out because of poverty. This means that when she returns them to school, they are still too poor to afford school fees, food, and school materials for them to remain in school. Mary Changwa knows this, and she finds a way. Ine ndikampeza mwana kuti wasiya skulu kuti fees alibe. Choyamba chimene ndimapanga kafukufuku. Chifukwa naye ena mapeza kona kuti asiya skulu koma abale ali nawo mtauni ochita bwino takhoza kwatani kwathandiza. Ena mapeza kuti mwina sakwalipira skulu mwina ifa cha maudani maziona kuti kunoko kumuzi. Timakhala ndi zikhulupiriro zathu. Ndeni makafikira kaya abale kwafufuza tikakampirana nawo ena zimatheka kutenga kuyamba sowani kwatani kwalipirira skulu. Koma mwana uja ndikaona kuti apapa ndi pavuta ndipo fone kuti ena alowerere. Kudera lino tili ndi child protection worker Anthony Luka ndimesesa kumuimbira foni kunoko tili ndi vuto ili. Komanso akhansala adera linolo monga ana a 8 amene asankhidwa amene nacho samabanja. Ndinapita kwa akhansala Margaret Mikitala adera lino amene atamva ndiponso ndi chidwi ndikusangalala kunoti ana onse 10 amene ndachotsa kumabanja ena oyitanira maboto ena otani atenga akwalipirira chani akwalipirira fees. Koma pali vuto anaja ngakhala akwalipirira fees makope amapeza osanaja kubwera kwa ndani kwa ine mwinazo ma uniform zakudya ena mapesa ndo mwina amajaka kamozi ndamapesa kuti anaja tachotsa uko ifoti mwina akuvutika chakudya amapesa akubwera soko katani
kokayitanira mwina akubwereranso kokapanga zinthu zosalani zosakhala bwino. But many are the times when she has to dig out the little that she gets from her small business. Many are the times that she has to borrow money and things to feed people that go to her home and to support some of the children in school. It is unbelievable that she is always willing to bend backwards to help. So we asked her to explain how she grew up so that we could understand her motivation. Inetu mene ninakulira ine ninakula moyo wovuta kwambiri. Mai yanga atandibereka anali anthu oti amayenda ndi ananditaya mchimbuzi. Mwazisomo za Mulungu napezeka ndithu ena atapita ku toilet anakamva kulira kwa mwana. Ndipo anatandivula mmene muja napeza kuti ndaleredwa ndi mayanga akulu amene mati mayika manje. Nthawi imene anthu amayamwitsirana ana anakatsukitsa mabere ndinayamwa ndi ng'ono wanga wina mwatsoka anamwalira natsala ndineyo. Mayanga akulu wawo ndi amene andilera ineyo. In effect, fate had decided her future. She had come into the world to be a blessing to others, and that is what she has been. Fate had decided that she would not die in a toilet and deprive the people she has been helping another chance at life, and those she had reached out to bear testimony. One of the beneficiaries of Mary Changwa's good heart is Caroline Kanyamola. The 17-year-old and her elder sister do not have parents. They grew up with their grandmother, who is now well advanced in age, such that some well-wishers took her away so that they can look after her in their home. Caroline now stays with her sister and their children. The sister has 2 children. Caroline has 1 child. It is the pregnancy of this child that made her drop out of primary school. The 2 siblings earn a living doing piecework in people's fields. And if Mary Changwa had not come into her life, Caroline would not have gone back to school. She is one of the 10 children who Changwa returned to primary school, where they all got selected to secondary school. Caroline explained to us about her encounter with Mrs. Changwa. My Changwa, that's one now. It was last year. Time in the Congo Kala, Sinikabra school. They were anabwera kwathu. Anavaza kuti kulintsika nake ukandi mwana kuma samarani samapita ku school. Ndanabwera. Anakumana ndina anandifusa samapita ku school fajani. Ndei nafotokozera tamafuto anga mesi mara samapita ku school. Nauza indi masowa zambi school fees chanchani. Ziri sanambe secondary inali ngati ma school fund. Ndanaza kuti bwera ku school. Tize sesa mbali mozi kuti kukuthandiza. Then nabwera nakamba stand 8 pantenjera. Hii 8 jana nalemba nakhoza maiso anandisankhira paja tenjera CDSS. Basi ndei anazori school fees TSS anthu ata akuthandizani muzidani ku school muzivira musamango khala. Ndei panoti marani timapita koma mandilimbikitsa ndithu kuti musamango khala pokomuka ni mwana sichifukwa chachani. Tumene nazionana nawo. Back in school, Caroline is now determined to get good education so that she can change the fortunes of her family's life. Harry Alan Mafaiti is another of the beneficiaries of Mary Changwa's charitable work. He is a student at Millennium University in Blantyre. He underlines that although he is facing challenges to stay in college, he has been able to step his foot in the university because of Mary Changwa. Secondary yanga nditayamba ndimaphunzira kulunzo then ndinadza imakamba ka school fees. Ntayima chonchija ndinakumana ndi Mai Changwa amene anandithandiza kupita ku mabungwe enake. Then ndapanga choncho mpaka ndinapeza kuna kundama secondary yanga. Nditamaliza mpaka ndimambaso kumalembera muna ndi mwina kuti ndichite mwayi wa tertiary. Ndinapeza kuna kuti mwayi wa mboma nakhanga unandiponyako then ndinapita ku private ya Millennium kumene boma limandipatsa ngongole ya 300,000 pa term pa semester. Then inayo timasagaruka tikathamanga tikapeza watu tipemphere kwa ena tipange ndithu ndimene ndimapangira. And as she continues touching lives, Changwa's name is being known beyond the borders of her village. The works of her heart
are shining to people from far. On the day of our visit, we coincidentally found several other people who had come to her home seeking her help. One of those we found was an elderly woman by the name of Lirian Piri. She had come to seek Changwa's help for his grandchildren who were selected to Chewu Secondary School, but he is unable to go because the grandmother cannot afford the requirements. Naye kunowo kuti ndibwere ndinamva mbiri ya amayiwa koma kuchokera kabuku atajambula ndi anakajambulanso kantsikana pamene paja ndentaumva ineyo lero sinali yoti ine ndikumana nanu inuyo koma ndangotengera zisomo ndinapupulika kuyenda kufunsira ndikumene ndafika palunzo ali muzingoyenda mukakafika pa skulu pa Mtenjera mukafunse kuti kodi kwa mayi Changwa ndikuti ndendafunsira basi ndayenda zapeza amayiwa ndiye kuyamba kwalongosolera mavuto anga ndili ndi kamwanako kaphunzira kuchewu koma ndikachidzukulu ka ineyo chophunzira kuchewu anamtenga azinzanga odziwana nawo eti ponditi ya anangaino amayi bwanji ndikulandireni kaye mwanayo ndikumene kuja ataphunzira anasankhiridwa kuchewu secondary school ku boarding koma kulephera kwa ineyo mwanayo mpaka na date la lero sanapondenso pa school ndanitamva zimene zozo ndati koma ineyo ndiye sese ndipite kumene kuti mwina mwake amayiwo akandithandiza ndentafotokozera kumati kuti inu muli ndi mwayi kukubwera anthu kuchokera kaya mwachokera ku town ndene ndati chabwino mwina mwake munthu umayenda ndi zisomo za Ambuye ndi mmene ndapezekera malo anowa. Such is the popularity of Mary Changwa, the champion of children welfare in her area. She takes pride in her work. Every day, she is motivated to change a life one at a time. Every day, she is motivated to change a life one life at a time. Her business sometimes suffers. She strips off the money it needs so that she can help others. Sometimes, she does not go to Lunzu Trading Center to do business because she has to attend to others that call on her. But she is undaunted. Sadly, while many see her as the pride of the society, there are others that find her work a source of discomfort and they bay for her blood. In such a rural area, the tendency is that some crimes against children are hidden and the perpetrators go away with it. When it comes to this, Mary Changwa is so uncompromising. She has exposed a number of defilement cases. In one case, because of her work, the defiler got arrested. Those that were sympathetic to the defiler mobilized and plotted against her life one night. That very hand of fate which saved baby Mary Changwa out of the toilet also saved her now. She explained what happened. Pali mmadzana kuti anthu tinabadwa mosiyana-siyana. Ena amanena mayina achipongwe, ku orphanage, mukupita ku uneko chifukwa kuti sindimagwira imodzi. Ka mwana wagwiriridwa ine ndimayendetsa nona kuti yayi. Izi ndezawonjeza zikuona kuti amalamulo agwirepo chani, agwirepo ntchito. Moti ena ndinapangidwa chipongwe chakachata, ndikafuna kufa. Koma mwachisomo ndinapulumutsidwa. Anabwera ndithu gulu la anthu kuti azandipe. Koma Mulungu anandiyankhula mwakuya, nangozindikira cha ma 10 koloko ndikangona ngati muli chinsato nyumba mwangapo. Ndinapeza kuti ine nathawa ndi usiku kupita kwagona nyumba ina. Panangodutsa mwina tingane kuti 2 hours gulu la anthu. Nabwa lukuyankhula nyumba yake ndiri. Chifukwa ndinamuthandiza mwana wina wa 12 years amene anagwiriridwa ndikunena panonso mwanayo ali ndi mwana nzaka namugwiririra kumpatsa mimba. Mwana yakuvutika ndine ndemwe samene ndimavula tisalu kupita kukapereka. Every day, she meets various challenges. But every day she keeps focused on her work. She keeps listening to the voice in her heart that tells her that she must go out and help. She has a vision. She needs help. She's looking forward to the future where she helps more children every day
there is whisper that loudly beats in her heart to serve her life. Nothing will stop her. Ine masomphenya anga ndimaganiza kuti potakhala palipothekera na kuti mwina ndili ndi nyumba ndithu yayikulu bwino. Kuna kuti mmene akuchitira ana akumabwera anthu ochuluka. Mwina ndizikhala nawo kapena mwina kuyambitsa oloka orphanage kamene akaonedwa mmene amanditchulira kuti mupita ku orphanage ati ine ndothandiza ana amasiye ana ovutika. Ndimafuna nditakula ndithu nditafika pena. Chifukwa lusolo Mulungu ananditani kodi anandipatsa. Pano papa pali mwana wina amene akummangira nyumba azitola nkhani wa standard 1 pa Mtenjera Primary School. Anthu akunditi kwana kuti nyumba yako ya mauzo mwana akumangira ndimene kuti yayi ndaliso umakhala wosiyana. Ine ndisapondereze ana dera lino chifoti ndine osauka. Koma wapatsa anawo azitukuka anawo kutsogolo ngati Mulungu inaza ndisunge ndi moyo azandigwira azandikumbukira kuti ine kuti ndikhale apa ndamayi apa. Monga ngati ana amene ali ku college sachoka akamapita ku school amabwera ine mwa umphawi wanga ndakazingireka chimanga ndikaguleka nteza ndi mayi amanditchula mayi ndithu ana amene ali ku college.